السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan akhyaarta waan idin salaamay. maanta waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo website oo sida youtube-ka oo kale oo weliba ka fiican youtube-ka inaan idin soo gudbiyo oo lacag zaid si double oo lagu sameeyo. website-kan insha allahu tacaala wuxuu noqon doonaa mid dhammaanteena aan ka faa'iidno insha allah. website-ka waxaa la yidhaahdaa Rumble. So Rumble saana kugu soo baxa, so waan ku dhufanaynaa. ani mar horaan sameeyo accountan leeyahay oo already verified ah, waan ku jiraa, laakiin waxaan rabaa in aan idinku tuso mid kale oo cusub oo aan hadda sameynayo insha allah. so markaad inta aad soo gashid Rumble, waa sida youtube oo kale, muuqaala lasoo dhigaa. hadda ninkan wuxuu soo dhigay 22 hours ago. waxaa daawatay muuqaalkan karibu 67,000 people ayaa daawatay. ninkan wuxuu soo dhigay 2 days ago, 16k views ayuu helay. marka muuqaalka Rumble waa sida youtube oo kale, muuqaalka aad soo dhigtay isla markii monetization lagu sameynaya. wuxuu kaga fiican yahay youtube keliya waa laguma weydiinayo 1000 subscribers, laguma weydiinayo. waxaa kaloo lagu weydiinaynin 4000 watching hours, laguma weydiinayo. the only thing aad u baahan tahay waa inaad soo upload garaysid a videogaasi ayaa lagu monetize garaynaa. saas ayaa lacag ku sameynaya. marka waxaa sameynaysaa sign up. okay, waxaan u baahannahay inaan samaysano a free account. we don't need publisher, uma baahni business, uma baahni. waxaan u baahannahay keliya free account. marka waxaan gelinaynaa magaceena. tusaale ahaan magacii aan geliyo Yusuf. username-kaa rabtid geli. Yusuf Ali. okay, so passwordkaad u baahan tahay ayaad gashan kartaa. any kind of password ayaad gashan kartaa. so this will be a test. so the password aan gelinayno wuxuu noqonayaa, let's say AASS 1122 AASS 1122. email address aan gelinaynaa, mid oo ani igu jiro ayaan gelinaynaa insha allahu tacaala. okay, emailka waan gelinay, alafu we are asked to retype our email. so email haddii ku dhahaan ama gmail is just the same. country aad kasoo jeedid, haddii aad Soomaaliya joogtid Soomaaliya aad gelinay, wherever country in the world waad gelinaysaa insha allah. ani waxaan joogaa Kenya. Kenya aan ka doorana insha allah. Kenya. so referral qofkii kuu soo sheegay waaya. we don't need any referral, we don't need any address. addresska meeshaad joogtid, addresska waa laga baahan yahay. you can type any place. ani waxaan dooranayaa Mwembe tayari. Mwembe waa meeshaan joogo. addresskayga areada kuu soo dhow, magaceeda wadaha ahaato, magaalada aad joogto. Mombasaan ka joogaa. Muqdisho haddaad joogtid Muqdisho dhehe, wherever the country, wadanka yani cityga aad joogtid aad gelinaysaa. Mombasa aan joogaa. okay, province ama state, it is coast. Mombasa coast province. code haddaa waad google garayn kartaa. haddaan ka siin codeka, you can google it. sasa Mombasa code waa intaas. number haddaad leedahay waad gelinaysaa numberka. so wacha niweke ya yangu 25 27
Okay, so date of birth muhimu sana. Waa inoo muhiim date of birth. Soomaali badankooda 1st January dhashaan, 1st January. So that's, let's say 2000. We have to agree. Okay, register. Your phone number can only contain digits. Sorry. So blaster kuma darayno. Waxaan ku bilaabaynaa just 0. Haddii aad Soomaali joogtidna 06 ka bilaawe oo +25 ma dhaysid 06 ikiwa haddii uu yahay 0615 ama 1817 I don't know. Marka register dhayna insha Allah. We are asked some confirmation. Bus already. Kuna bus here. There's a bus here. There's also a bus here. We are not seeing any bus. Marka saddexdan option bus ka muuqdo. Okay, we verify. Yes. Congratulations. You have successfully registered as a Rumble creator. A Rumble creator. Please check your email to activate your account to start uploading videos. So, and we have to activate our accounts. Waxaan loo soo diray email. So we have to open so that we can activate our account. Okay, we have confirmed. Yani, our account has been verified successfully. Let's go back to the home. Home kan ku laabanayna. What do we do at this point? Waxaan laga baahan yahay in aan uploading videos aan sameyno. To do so, we are asked to verify our account. How do we do? Okay, inta waxaan ugu qoran account verification, account status not verified. Weli lama verify gareyn. Waxaan sameynaynaa some features may not be limited. Some features may be limited or unavailable. Marka Kenya ama Africa badana website kan ma soo gaarin. Wadamada America, Canada, France, Germany, and United Kingdom, wadamadaasi oo dhan website kan lacag ayay ka sameeyaan. So ana waxaan rabnaa in aan number oo wadamadaasi sida United Kingdom ama America ama wadan walba ahaado wadamada oo la ogol yahay website kan ayaan codekooda numberkooda soo iibsanaynaa, alafu waan ku furnaynaa. Waxaan sameynaynaa app la yiraahdo application oo la yiraahdo hashed application hashed la yiraahdo. Waxaad ka heli doontaa Google Play Store-ka. Kaas ayaa la soo degaysaa. Bacdayn number ayaad ka iibsanaysaa. Waxaad dhihi at number. Haddaad rabtid United Kingdom, Canada, wadanka aad rabtid aan number ka gadan kartaa. Ani waxaan sameeyey number iyo waxaan ka gatay United Kingdom. I have already bought a number, so I don't need to buy another one. Number aan gatay waa 7 days ayuu after 7 days it expires. So we only need inaan ku verify gareyno, and that's all. Yeah. Waan ku tusi karaa isla markii aan verify gareeyay, they send me the pin numberka way isoo direen, codeka way isoo direen, waan geliyey. I have already they have already verified for my account. So what do we do? Anta waxaan gelinaynaa numberkii aad gadatay, kama hadduu yahay United Kingdom, hadduu yahay Canada aan ka dooranaynaa, hadduu yahay marka US haddii number US haddaad gadato US ka doorane. United Kingdom United Kingdom ka doortay, numberkii oo meeshan aad ka doortay oo aad gelinaysaa,
alafu waxay kuu soo dirayaan codekii ayaad inta ku goobinaysaa, then you proceed. For example waxaan samayn karnaa there are other apps that also nambara waxaa jiro website kale oo ku siinayo nambaro oo free. For example, let's see Canada. Yeah, here we have Nova Scotia numberkeeda Nunavut. So let's choose one from here. We have to copy numberkan soo koobinay, waxaan ku paste garaynaynaa here. Sorry, we want Canada, we want United Kingdom numbers. Sorry, we want United Kingdom numbers. There's an ad popped up. Okay, we want United Kingdom numbers. Okay, we have to copy the number and waxaan ku paste garaynaynaa here. So country codeka waa +44. We have already have 44 in the country code, so we delete these 24. waxaan samaynaynaa bacdeen text me aan dhaynaa text me. Here waxaan leeyahay you can't use this number at the moment, please try again later or another number or use another number. Marka inta waxaan samaynaynaa intii waxa ay ku dhihi lahaayeen number aad soo gadanaysaa wuxuuna joogaa $2.99. waa lacag badan ma ahan. qofkii Kenya jooga kaliya wuxuu bixinayaa 400 shilling Kenyans. Marka Soomaali badan waxa lagu isticmaalaa waa dollar, you only pay $2.99. So after you put the number waxay ku soo dhahaysaa text me, then waxay ku soo dirayaan message. Codekii ay ku soo direen waxaad ku paste garaynay meesha ay ku siiyeen on the blank space number ay ku siinayaan kaas ku paste garaynay. Then your account will be verified as mine has already been verified. Let me show you my account. Sign in and sign in. Okay, Ogal site, mine is Ogal site, so I'm signing in. Yes, this is my account, verified. Upload videos and use live stream, make money and cash out. All these waa tigtig waaye. Numberka aan iibsaday waad aragtaa +4475 37 10 3041. aan numberka ku dare numberkan haddaad rabto inaad ku dirtis oo ku dirsan kartaa. If you want to remove the number, waa remove garan kartaa. Why do I remove? Why I put a number? No, I don't want to remove. So that's all, guys. Bye. The only thing I want is to follow or to subscribe my channel so as you can